Consider that the number of charges Q1, Q2, Q3 and so on, they are present in a given region. And other than these charges mentioned, there is no any other source of electric field. Here, each of the charge is occupying a definite position. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜಿನ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That means Q1 is placed at position A, Q2 at B and Q3 at C. And these positions A, B, C are at exact distance from each other. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಂದು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ potential energy of the system. Hi, I am Jagdish Naik, your physics tutor. In this video, we are going to derive the expression for determining the potential energy of system of charges. As usual, now simple in the start ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Initially, we are trying to find out the potential energy of system of two charges only. That means ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ Q1 and Q2 ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. They are located at position A and B respectively. The distance of separation between these two is represented as R12. From the definition of the electrostatic potential energy, each of the charge ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ their respective position ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, that will be stored as the potential energy of the system. Now, let us consider the 2 points A and B separated by a distance R12. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ Q1 and Q2 ಅನ್ನ 1 by 1 ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ their respective position Q1 ಅನ್ನ A ದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ Q2 ಅನ್ನ B ದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the expression for the potential energy of this system. First, let us bring the charge Q1 from infinity to point A. We have to remember that this charge should be brought infinitesimally slow without acceleration. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕಿದ್ರೆ, since there is no external electric field, E is equal to 0 and also no other charges were present. Therefore, first charge ಅನ್ನು ತರಬೇಕಿದ್ರೆ without any opposing force, charge has been brought from infinity to its respective position. According to the definition of the work done, W is equal to F dot D. ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಗೆ ತಂದು ಇಡಬೇಕು. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ W2. ಫಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. Q1 ಇಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R12 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ the potential at B is represented as VB. It should be is equal to 1 by 4 epsilon naught into Q1 by R12. ಈ equation ಅನ್ನು ನಾವು previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ while deriving the expression for the electric potential at a point due to a point charge ಅಲ್ಲಿ obtain ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. I will give the link for that video both in the I button and also description box. Please watch that video also. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ R12 ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1,
the potential which is represented as VB, that should be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into source charge divided by the distance of the given point from the source charge. Then, according to the definition of the electrostatic potential, the work done must be is equal to charge into the potential at a given point, Q2 into VB. VB value ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the expression for the work done W2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R12. The total potential energy must be is equal to the sum of the work done. W1 plus W2 is the total work done. It should be stored as the potential energy of the system of two charges. W1 W2 value na substitute ಮಾಡಿದಾಗ we will get this expression. U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught proportionality constant into the product of the two charges divided by the distance of separation between them. Here, the order in which the charges are brought from the infinity to the respective position is not important. The total energy will be the same. That means, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಗೆ ತಂದಿಡುವ ಬದಲು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಅನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಗೆ ತಂದು ನಂತರ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಂದ್ರು, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. The notes for the derivation of the expression for the potential energy of system of two charges is shown in the slide. You can take the screenshot of this slide. Now we are going to consider the system of three charges. There are three charges Q1, Q2 and Q3 which are placed at position A, B and C respectively. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q1 and Q2, Q1 Q3 and also Q2 and Q3. Q1 Q2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R12, Q1 Q3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R13. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Q2 and Q3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R23 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Now we have considered the distance of each charge from every other charge of the system. In order to find out the potential energy of the system of three charges, again we have to follow the same procedure. System ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ their respective positioning infinity ಅಂತ ತಂದಿಡಬೇಕು. As we know, when there are no charges and also external field 0 ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು Q1 ಅನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ Q1 ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ Q1 there is a electric field in. ಅದರಿಂದಾಗಿ when we are bringing the Q2 from infinity, electric field due to Q1 against ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Therefore, slowly without any acceleration ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ there will be work done. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾವು W2 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್. Now the two charges are in their position. Both are creating their own electric fields. When we bring the last charge of the system Q3 ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಸಿಗೆ ತಂದು ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Q3 ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗೆ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ more work will be done here. That work done is represented as W3, which is also not equal to 0. Now let us find out the expression for the W2. Q2 already position occupy ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು VB ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಇಂದಾಗಿ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು VB equal to 1 by 4 pi epsilon naught
into Q1 divided by R12 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. W2 must be is equal to product of charge Q2 into potential VB at position P. Value substitute ಮಾಡಿ, we will get the expression for W2. W1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, W2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Now we need to consider the determination of the W3. Because of both the charges Q1 and Q2 ಎರಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ the potential at point C will be represented as Vc, and this potential will be equal to the algebraic sum of the potential at C due to the charge Q1 at A and Q2 at B. ಇದನ್ನ ನಾವು previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ while determining the expression for the potential due to system of charges ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. I will provide the link for the same video. Please watch that video also. Potential at C due to the charge Q1 is represented as proportionality constant 1 by 4 pi epsilon naught into source charge Q1 divided by the distance of the point C from the source charge Q1 R13. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ Q2 ದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 by 4 pi epsilon naught into source charge which is Q2 divided by the distance of the point C from the source charge R23 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. As usual, the W3 must be is equal to the product of Q3 into the potential at C Vc. Hence, W3 must be is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q3 divided by R13 plus Q2 Q3 divided by R23. Now we have obtained the expression for work done in bringing all the three charges one by one from infinity to their respective positions. The total work done should be is equal to sum of these three, W1 plus W2 plus W3, which will be stored in the form of the potential energy of system of three charges. Substitute ಮಾಡಿ, we will get the expression U is equal to W1 0 ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ W2 and W3 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 by 4 pi epsilon ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು Q1 Q2 divided by R12 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ Q1 Q3 divided by R13 ಇಲ್ಲಿದೆ, Q2 Q3 divided by R23 ಇಲ್ಲಿದೆ. So this is the expression for the potential energy of system of three charges in the absence of external electric field. The notes for deriving the expression for the potential energy of system of three charges in the absence of external electric field, you can take the screenshot of this slide. Students, you have to remember that in this video we have determined the expression for the potential energy of the system of charges in the absence of the external electric field. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇದೆ ಅಂತ. If you find this video helpful, please like this video and also share this video with your friends and family. Thank you for watching this video.